Dando nuestro agradecimiento a todo el público que está asistiendo el día de hoy, estudiantes, profesores, investigadores e invitados especiales. Y agradecemos especialmente a nuestros ponentes, los doctores Carlos Tokunaga y Alvin Loke. Este encuentro es organizado por la IEEE Solid State Circuit Society, concretamente el capítulo estudiantil de acá de la Universidad Industrial de Santander, en coordinación con el grupo de investigación Onchip. Gracias a la Solid State Circuit Society por estas iniciativas, hoy podemos disfrutar de un espacio que promueve la formación, el intercambio académico y la inspiración para nuevas generaciones de ingenieros e investigadores. Quiero hacer un pequeño paréntesis, y es que para corroborar la asistencia de los estudiantes sobre todo, es necesario que llenen unas listas que se van a habilitar luego de que termine cada charla. Son 2 listas, una luego de la charla del doctor Carlos Tokunaga y la otra luego de la charla del doctor Alvin Loke. Asimismo, luego de cada charla se habilitará un QR que también deben llenar, que es una encuesta de satisfacción para corroborar esta asistencia. Bueno, vamos a hacer primero que todo la presentación del doctor Carlos Tokunaga. Antes de dar inicio a su conferencia, vamos a presentar brevemente su biografía. Carlos Tokunaga es ingeniero principal en Intel y dirige el grupo de tecnología de circuitos de fiabilidad y resiliencia en el Circuit Research Lab, laboratorio de investigación de circuitos. Obtuvo su título en Ingeniería Electrónica en la Universidad de los Andes en 2001 y posteriormente obtuvo los títulos de maestría y doctorado en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Michigan en 2005 y 2008 respectivamente. Es senior member de la IEEE y miembro del ADCOM de Solid State Circuit Society y actualmente es presidente del Technical Program Committee de la Custom Integrated Circuits Conference y miembro del TPC de la ISSCC. También formó parte del circuito en circuitos en BLSI y es editor asociado del Open Journal del Solid State Circuit Society. Y además es Distinguished Lecturer of the Solid State Circuit Society. En 2018 recibió el Intel Labs Gordon Moore Award y ha publicado más de 50 artículos técnicos en conferencias y revistas especializadas y es autor de 78 patentes. El título de la charla del día de hoy es Circuits and Technology Advancements for Resiliency and Reliability, y al finalizar de la charla abriremos un espacio para preguntas del público. Por favor, démosle un fuerte aplauso al ponente del día de hoy. Muchas gracias por la introducción y primero que todo quiero agradecerles a ustedes por venir, al grupo Onchip, al profesor Ardila, a todos los estudiantes del capítulo de SSCS también, a los organizadores. Muchísimas gracias por la invitación de venir acá. Como colombiano es un honor para mí volver a Colombia, dar estas charlas, ver a todas las personas que están interesadas en nuestro sector de semiconductores. Y aquí obviamente a la orden, por favor, con cualquier pregunta que tengan después. Yo quiero que ustedes, si se salen de las charlas de hoy con un mensaje, es: Carlos pudo hacer lo que está haciendo ahora, yo también lo puedo hacer. Y espero que eso es el mensaje más fuerte que yo les quiero dar. Y la verdad, queremos presentarle cosas y también mostrarle las oportunidades que hay para ustedes y para toda la comunidad latinoamericana, la verdad. Entonces, como cualquier youtuber, yo no soy youtuber, tengo que primero decir subscribe and like, y este es el ad break que les tengo que dar, porque como les estaban diciendo, la Sociedad de Estado Sólido de IEEE es la sociedad que nos permite venir a través del capítulo de estudiantes de acá. Entonces yo quiero primero mostrarles qué es la sociedad, pero más importante es cuáles son las oportunidades que la sociedad les puede dar, ¿sí? ¿Dónde está? ¿No funciona? No, dame un segundo, yo creo que lo que pasó es que tocamos el… Qué pena. Ok. Como todo, ya saben que esto es de verdad, porque no funciona la primera vez. Entonces, la sociedad
tiene muchas conferencias en donde presentamos básicamente el research que se está haciendo en este tema. Una de las conferencias más grandes a nivel mundial en circuitos de estado sólido es ISSCC, que pasó hace 2 semanas, y en mi charla les voy a mostrar un poquito de lo que se presentó allá. La otra conferencia en la que participamos es CICC, que va a pasar en Seattle en abril. Yo soy el Conference Chair, y una de las cosas que estamos haciendo ahora en CICC es hacer colaboraciones con otras conferencias. Especialmente tenemos una colaboración con LASCAS, que es la conferencia de circuitos de Latinoamérica, y LASCAS va a traer 4 papers que se van a presentar en CICC, y hubo papers de CICC que se presentaron en LASCAS la semana pasada. Hay otras conferencias regionales que soportan la conferencia. Como miembros de la sociedad, ustedes reciben acceso a publicaciones, y les quiero enfatizar que como miembros, esta publicación la publicación esta publicación del magazine de circuitos es súper importante, porque ahí es donde expertos presentan artículos muchos más sencillos sobre cosas básicas. Por ejemplo, Jan Rabai, que es uno de los autores que ha escrito la mayoría de los libros de diseño de circuitos análogos, escribe en esa revista muy frecuentemente. También van a ver actividades de los capítulos que se hace a nivel mundial. Este website tiene recursos, si son miembros, para ver videos de webinars y cosas así, de tutoriales, que también es muy importante. Y como cualquier persona o entidad, también hay un canal de YouTube. Y este es gratis para cualquier persona, así sean miembros de IEEE o no, o de la sociedad. Y sí les recomiendo que vayan a ver Circuit Insights. Circuit Insights es básicamente un evento que pasa durante todas las conferencias de la sociedad, en donde traemos estudiantes de pregrado para darles unas charlas sobre circuitos básicos. Entonces ahí van a ver expertos hablando de circuitos, y es súper interesante lo que se presenta ahí. También hay colaboraciones, y obviamente, como ustedes han visto, tenemos capítulos en el mundo entero. Hay 166 capítulos en este momento. El doctor Alvin Loke es el chair de los capítulos en la sociedad. Entonces, cualquier pregunta que tengan sobre capítulos y actividades en el mundo que se están haciendo, él es la persona persona experta en el tema. Obviamente se pueden ser miembros de la sociedad o IEEE. Una cosa que quería contarles que está pasando ahora es que la sociedad de verdad quiere tratar de fomentar semiconductores en Latinoamérica, y ha habido muchos esfuerzos por muchas personas a través de muchos años de poder traer esto a más, básicamente para que haya más actividad en la región. Por ejemplo, la sociedad tiene varios concursos de diseño, tiene Student Travel Grants para que ustedes puedan ir a conferencias. Yo les pido que por favor apliquen y traten de participar en esos concursos y en esos eventos. Por ejemplo, en ISSCC en San Francisco, hace 2 semanas, una estudiante de la universidad pudo ir a la conferencia de uno de estos Travel Grants. Entonces, yo les digo, inscribirse y tratar de ganarse el viaje es gratis para ustedes. Y lo más importante, lo que sí me parece más importante, es que les mostremos a la sociedad y a IEEE que en esta región estamos muy interesados en este tema. Entonces, por favor, apliquen. También les recomiendo mandar papers. Yo sé que aquí en este grupo y en esta universidad, especialmente a nivel latinoamericano, todo el mundo sabe que aquí hay un muy buen programa. Yo les cuento que estaba en Brasil, estuvimos en Uruguay a comienzos de esta semana, y nos decían, ok, ¿a dónde más van a ir? Entonces yo les dije, vamos a ir a los Andes, vamos a ir al área Javeriana en Bogotá, y vamos a ir a Bucaramanga.
dijeron, uy, qué bueno, van a ir a la UIS, ya están haciendo muy buenas cosas, ¿sí? Entonces, y eso no me lo estoy inventando, es de verdad. Entonces yo les quiero decir que a nivel latinoamericano ustedes ya tienen un buen nombre. Yo sé que hay muchas personas en Estados Unidos y en el resto del mundo que también saben sobre el trabajo que se está haciendo acá, pero también les recomiendo, manden papers a las conferencias para que haya también como más movimiento a ese nivel. En ISSCC, en San Francisco, en esa conferencia, hay también un modo que se llama Student Research Project, que no es para ser presentado en la conferencia, sino se presenta un día antes de la conferencia, y ese es un evento que todo el mundo, todos los estudiantes también quieren participar. Generalmente son de proyectos que están en la mitad de su proceso, en donde los estudiantes presentan y reciben preguntas y reciben feedback de la gente que está asistiendo para ver qué pueden mejorar o qué pueden cambiar en sus proyectos. Entonces también les recomiendo que apliquen a ese. A veces se reciben también fondos para poder asistir a esas presentaciones, pero también les recomiendo que lo manden porque esa conferencia específicamente también quiere escuchar de lo que está pasando acá. Entonces, eso se lo recomiendo. Entonces ahora, que espero que la sociedad diga que cumplí con mi responsabilidad de decirles sobre lo que está pasando. Salto a lo que ustedes vinieron a escuchar. Y obviamente si tienen preguntas, me mandan un email, ahí está mi email, si le quieren tomar una foto. Y obviamente después de que se acabe la charla, por favor, se acercan y me preguntan sobre lo que acabo de decir de SSCS o cualquier cosa que yo diga ahora. O una pregunta ahora, ¿alguien tiene una pregunta? No, mejor hacemos a lo que vinimos. Entonces, como ustedes saben, AI está haciendo crecer la industria increíblemente. Esta es una gráfica en donde ustedes pueden ver cuánta computación se necesita con los modelos de AI que hay en este momento. En el eje horizontal están básicamente los años, y en el eje vertical es básicamente una escala logarítmica de cuánta computación se necesita para cada modelo. Y ustedes pueden ver ahí, AlexNet es uno de los primeros modelos que se hizo, está AlphaGo, GPT-3, que es como el primer ChatGPT, y está Gemini, GPT-4. Y si uno puede mover la cabeza así y trazar una línea recta, básicamente esa línea recta lo que les está diciendo es que la capacidad de computación de los modelos de AI está creciendo 4 veces cada año. ¿Eso qué significa? Que cada 4 años necesitamos tener más capacidad de computación, más capacidad de resolver algoritmos. En este momento se estima que para entrenar una de esas redes de AI se necesitan 30 trillones de tokens y que en el mundo entero tenemos aproximadamente 500 trillones de tokens available para hacer entrenamiento de las redes. ¿Y esto cómo se puede hacer? La única forma en que hemos podido hacer es básicamente utilizando el poder que nos dan los transistores. Entonces, en este caso, en esta gráfica podemos ver lo que llamamos la ley de Moore. ¿Cuánto número de transistores podemos integrar en los productos al año? Y como ustedes pueden ver, el crecimiento es exponencial, que se ve en naranja. Pero desafortunadamente, ¿qué ha pasado a través de los años? Que el resto de los parámetros de diseño se han estancado. Por ejemplo, ¿cuánto es la performance de single thread? ¿A qué frecuencia podemos correr nuestros productos? Y también cuánta potencia podemos disipar de un chip, y también cuántos cores podemos implementar, ¿no? Todo eso se ha estado estancando, y aún así hemos podido crecer cuánta computación podemos hacer. Entonces, en esta presentación vamos a ver un poquito esos temas, y obviamente vamos a ver cómo se ha hecho esto. Ahora,
como yo vengo de Intel, uno de los mensajes que también les tengo que dar es que obviamente nosotros hemos sido uno de los pioneros en tecnología de transistores, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, tenemos cómo han evolucionado los transistores de generación a generación. Una de las cosas más importantes que espero que puedan ver es que comenzamos con los transistores que nosotros conocemos como los transistores clásicos, que son transistores bulk, pero cada generación hemos tenido que cambiar los materiales que se utilizan y hemos tenido que cambiar cómo se ven los transistores. Por ejemplo, comenzamos normal los transistores, después cambiamos a transistores con los gates metálicos, después en la generación de 22 nanómetros cambiamos de bulk a FinFET, que fue un cambio totalmente diferente, en donde el canal del transistor ya no estaba embebido en la oblea de silicio, sino que estaba vertical, ¿sí? Y después de FinFET, obviamente cambiamos de una forma triangular a una forma mucho más vertical, y después de eso hubo cambios en materiales, en cosas diferentes. Por ejemplo, ya estábamos integrando reguladores de voltaje en los chips, necesitábamos más capacitancia para voltage troops y cosas así. Entonces ustedes ven en la tecnología de 10 nanómetros teníamos SuperMIM, que es Metal Insulator Metal Capacitance. Entonces poder tener capacitancias de alta densidad integradas dentro del chip era muy importante. Y uno de los pasos muchísimo más importantes fue la introducción de EUV en 4 nanómetros, ¿sí? Que básicamente nos permitió, todos estos transistores estaban imprimiendo usando luz de 193 nanómetros. Si uno trata de imprimir algo más pequeño que la longitud de onda de luz que se está usando, ¿cómo es posible hacer eso? ¿No? Entonces había muchas técnicas de cómo generar las máscaras y hacer esas cosas que se volvieron imposibles de hacer con luz normal. Entonces nos tocó ir a utilizar una nueva fuente de luz en Extreme Ultraviolet, y la longitud de onda de Extreme Ultraviolet es aproximadamente 14 nanómetros. Inclusive ahora estamos en un régimen en donde ya estamos debiendo, ¿no? Estamos utilizando la longitud de onda mucho más grande de las features que estamos tratando de imprimir. Pero es más, cuando yo comencé a trabajar en circuitos integrados, yo comencé en 180 nanómetros y en este momento yo ya trabajé en 1.8. Entonces, en mi carrera yo he escalado 100 veces la generación de transistores que yo he usado. Y eso es básicamente lo que vamos a ver hoy también, es ya empezamos a cambiar la arquitectura del transistor, en donde tener el transistor vertical como un fin, ahora lo pasamos de estar vertical a estar horizontal otra vez, pero ya no está embebido en la oblea, sino que está flotando en ribbon fed, que es básicamente la generación de 18 Armstrongs. Y básicamente eso fue el producto que Intel lanzó en enero de este año, Panther Lake, que tiene ese tipo de transistores. Otra de las vectores que nos ha permitido avanzar en añadir más performance y más capacidad de computación ha sido cómo empaquetamos los productos, ¿sí? Antes nosotros básicamente teníamos el flip chip multi-chip packaging, que básicamente era tener el chip de silicio, voltearlo y ponerlo en empaquetado y tener el producto así. Pero ahora, como ustedes van a ver, necesitamos integrar varios chips en el mismo empaquetado, y hay muchos ejemplos que les voy a mostrar ahora. Entonces, como les dije, antes teníamos productos, por ejemplo, para data centers, en donde teníamos un chip monolítico que se empaquetaba. Después pasamos a tener varios chips en el mismo empaquetado, y si ustedes pueden ver en el sustrato negro, hay estos chips naranjas. Esos chips naranjas se llaman IMIB, que es básicamente una forma de comunicar, mejorar la comunicación entre los chips que estamos integrando ahí. Básicamente los chips
la distancia entre los pines de los chips es generalmente 110 micrómetros. Y a través de IMI podemos reducir esa distancia de las señales de 100 microns a aproximadamente 25. Entonces eso nos permite tener muchas más señales para poder comunicarnos de forma paralela mucho más grande o serial también, de forma más rápida y de forma más densa. Y después de tener ese tipo de chips, llevamos a tener algo como Ponte Vecchio, que básicamente es un chip así, en donde tenemos el empaquetado que tiene más de 100 billones de transistores por producto. Tenemos 47 chiplets o tiles. En este caso, como ustedes pueden ver, cada uno de estos cuadrados es un chip diferente, ¿sí? Y este producto tiene 5 tecnologías, procesos de tecnologías diferentes. Unos de Intel, unos de tecnologías de memoria, como ese HBM tile que ustedes pueden ver allá. Ese es High Bandwidth Memory, que básicamente es utilizar tecnologías de DRAM, pero integrarla en una forma en que uno tiene más bandwidth para sacar los datos. Y eso vamos a verlo un poquito en los slides que siguen. Entonces, esta tecnología ahora es súper importante para poder ir integrando más funcionalidad y más capacidad en los productos. Entonces, hoy voy a tratar de cubrir varios circuitos y diseños que pueden ilustrar lo que estamos teniendo ahora. Tal vez no voy a poder cubrir todo, pero obviamente si tienen preguntas después, yo les puedo responder. Pero antes de continuar, quería saber si tenían alguna pregunta de lo que dije antes. ¿No? Ok. Si tienen alguna pregunta en cualquier momento me pueden interrumpir, no hay ningún problema. La idea no es tener un monólogo acá. Entonces, como yo les había dicho sobre AI, sí. ¿Ok? Sí. Muy buena pregunta. Uno de los protocolos que utiliza es SerDes, que es serialización y deserialización. Eso nos permite crear básicamente muchos canales de SerDes para poder hablar en paralelo a diferentes entidades o a diferentes tiles de memoria, ¿sí? Entonces eso es súper importante porque te permite tener un bus mucho más pequeño, ¿sí? Y poder tener comunicación muy rápida, tener un ancho de banda muy grande, porque puedes tener varios canales en paralelo. Y esa es una de las cosas que ha permitido, por ejemplo, a empresas que están especialidades en ese tipo de comunicación a florecer. Por ejemplo, Broadcom en este momento, como tal vez hayan visto, esa empresa está creciendo muy rápidamente porque ahora están prestando servicios de diseño a, por ejemplo, Microsoft, Meta, ¿sí? En donde ellos básicamente diseñan el acelerador de AI, y como Broadcom tiene la experiencia de cómo hacer SerDes, que es una de las cosas más importantes en este momento para un chip, un acelerador de AI, ellos entonces diseñan el chip y básicamente crean el producto así, ¿sí? Prestando ese servicio de hacer cosas custom. Ahora también hay un estándar que se llama UCIe, que trata de estandarizar la comunicación a través de SerDes para que entonces, si una empresa quiere integrar productos de diferentes procesos, de diferentes empresas, entonces sea interoperable, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ponte Vecchio no tiene UCIe, pero si Ponte Vecchio tuviera UCIe, entonces uno sabe que este procesador de Intel tiene UCIe, está conectado con este HBM tile que tiene UCIe, entonces se pueden conectar técnicamente sin pensar, ¿no? Obviamente, cuando uno le pone un protocolo estándar a algo, tiene que pagar un cierto overhead, ¿no? Pero la idea es que eso haría mucho más fácil para empresas fabless poder integrar productos de diferentes cosas. Ok, muy buena pregunta. Ahora,
como acabamos de mirar, una de las cosas que uno necesita para Machine Learning, para AI, es básicamente mucha computación, tener mucha computación y tener mucha memoria, ¿sí? Y una de las cosas que es más que básicamente uno ve es cuánta energía se necesita para mover los datos. Si nosotros decimos que una unidad de energía es hacer una suma en el core, por ejemplo, ¿cuánto creen que uno se gasta moviendo datos desde memoria externa DRAM al procesador? ¿Quién dice 10 veces más? Levanten la mano. ¿100 veces más? ¿No? ¿Más? ¿1000? ¿Más o menos? ¿10,000? Ok. Básicamente, si la unidad de energía de hacer una suma es 1, mover datos desde DRAM al procesador interno es aproximadamente entre 1000 y 2000 unidades de energía. Entonces, básicamente, cuando uno está procesando tantos datos en AI o en cualquier otra aplicación, ¿sí? Ese overhead de mover los datos desde aquí hasta el core es muy alto, ¿sí? Entonces, ¿qué diferentes alternativas hay? Una es, por ejemplo, insertar un acelerador en la mitad, en donde está más cerca de la memoria, ¿sí? La otra podría ser hacer la computación en el last level cache, que todavía es interno al chip, ¿sí? Entonces, lo único que uno tendría que hacer es mover de DRAM a el cache. La otra podría ser hacer la computación en DRAM, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales Samsung, SK Hynix, Micron en este momento están tratando de meter computación en los DIMMs de DRAM que ellos tienen. Obviamente, si eso resulta, les permitirían a ellos convertirse en una unidad, en una empresa de computación también, ¿no? Pero uno de los problemas de poner computación dentro de DRAM es software, ¿sí? Una vez uno ya mete computación en DRAM, todo el software stack cambia totalmente, ¿sí? Porque entonces uno tiene que empezar a compilar cómo hace para lanzar instrucciones que hacen computación en DRAM. El otro problema que también hay es, por ejemplo, en los laptops, cuando uno tiene los DIMMs de DRAM en los laptops, los datos tienen encripción. Y tratar de hacer computación con datos que tienen encripción, pues es difícil. Es difícil porque uno puede hacerlo, básicamente decriptarlos, hacer la computación y encriptarlos de una vez. Pero ese key no está en el DRAM, sino que ese key está en el procesador, ¿sí? Entonces, hay un problema de cómo es que vamos a hacer eso. También hay algoritmos que permiten hacer computación con datos que tienen encripción, y eso se llama homomorphic encryption, que es un área de investigación que es muy interesante, por ejemplo, en términos de defensa, ¿sí? O en términos de privacidad, en donde ustedes pueden, por ejemplo, tener los datos en la nube, y ustedes saben que hacen computación en los servidores en la nube, pero nadie ha visto los datos sin encripción, ¿sí? Entonces eso es un área en donde hay mucha investigación en ese momento, pero todavía los overheads de hacer computación sobre algo así son altos. Entonces solo ciertas entidades, obviamente ustedes se pueden imaginar quiénes, están súper interesadas en hacer algo así. Entonces, yo les quiero mostrar un trabajo que nosotros hicimos sobre cómo hacer computación cerca del cache. Entonces, nosotros estamos en básicamente, ese cuadrado rojo en la tercera columna. Nosotros entonces cogimos un multicore de RISC-V, un multicore de 8 cores, en donde los ensamblamos en un network on chip de 4x2, y básicamente añadimos circuitos de multiply accumulate para correr algoritmos de machine learning. Y la ventaja de hacer eso es que en el cache embebimos estos circuitos digitales y el overhead es muy pequeño, es 1.4%, ¿sí? Entonces uno puede decir, ok, 1.4% es un overhead muy bajo para poder acelerar los algoritmos mucho más rápidamente.
Obviamente cuando uno añade computación que no está en el core, toca añadir instrucciones. Y como RISC-V es abierto, entonces nosotros añadimos instrucciones, como ustedes pueden ver a la derecha, de cómo mover datos al Scratchpad, cómo correr las operaciones. Y este fue uno de los multicore RISC-V que tenía formas de correr Linux, y todavía podíamos correr Linux, escribir programas en C para poder correr todas las aplicaciones. Y básicamente podemos reportar que el latency de Anomaly Detection de MLPerf, nosotros éramos los más rápidos en ese momento cuando lo hicimos. Nuestro sistema se ve así, en donde básicamente tenemos los 8 cores, tenemos los cache, y como ustedes ven, el Compute Near Cache, ese módulo CNC, está ahí en el cache, y básicamente podíamos correrlo localmente. Este es la foto del chip. Esto estaba diseñado en Intel 4, que es aproximadamente 3 nanómetros, 4 nanómetros. Una de las cosas que quiero que miren en este diagrama de la foto del chip, que desafortunadamente ahora cuando uno toma fotos de chips, uno no puede ver los metales y cosas así que se veían antes. Pero aquí lo que pueden ver son esos círculos. Esos círculos son los bumps de las señales, ¿sí? La distancia entre esos bumps es aproximadamente 100 microns, ¿sí? Si ustedes pueden mirar ahí, en la parte de abajo, eso es básicamente donde están todos los circuitos de I/O. Hay aproximadamente 13 bumps por fila, que entonces son 40, digamos 40 bumps. ¿Sí? Si uno tiene un bus paralelo de 32 por entrada y 32 de salida, eso no es suficiente para cubrir eso. ¿Sí? Esa es una de las razones por las cuales uno tiene que utilizar comunicación serial, ¿sí? Porque si no, no cabe. Pero hagamos de cuenta que tenemos 40 bumps ahí y tenemos que hacerlo en paralelo. Uno necesita generalmente un bump de tierra, un bump de BCC para cada 4 señales. Entonces, básicamente eso limita cuántas señales podemos rutear. Por eso es que una de las cosas más importantes en este momento es que un foundry tenga advanced packaging, ¿sí? Entonces, ¿qué se tiene que hacer en advanced packaging? Es permitir reducir esa distancia entre señales cuando uno está sacando las señales afuera del chip. En este momento tenemos productos que están corriendo con distancias entre bumps de 25 microns. Eso se llama microbumps, ¿sí? Entonces, básicamente uno puede cuadruplicar el número de señales que puede tener ahí, ¿sí? Y ahora tenemos que ir mucho más bajo que 25, y les voy a mostrar eso en un poquito. Pero yo quiero que se acuerden de esta foto para cuando discutamos el siguiente trabajo. Esta es un slide que yo quiero que ustedes lo miren muy bien, porque aquí es donde yo quiero reenfatizar que si Carlos hizo algo, ustedes también lo pueden hacer y lo pueden hacer mejor, ¿no? Este es el chip, es un chip de 4x4, estamos compartiendo el área con otros grupos, ¿no? Es normal, el board tiene el chip, tiene LDOs en los bordes, conectamos a una FPGA a través de un FMC port, ¿sí? Y tenemos en rojo el chip de JTAG para comunicar, para hacer toda la comunicación con el chip, ¿sí? Para cargar datos, para cambiar registros de configuración. ¿Qué ven en el board? ¿Qué tiene el board de raro? ¿Sí ven ese cable multicolor que está ahí? ¿Sí? ¿Qué pasó? Ups. Sí. Se nos olvidó conectar una señal, varias señales, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Saca al soldador y hágale, ¿no? Eso pasa en todas partes, ¿no? Nos pasa aquí, pasa en Intel, pasa en todas partes. ¿Y cuánto cuesta volver a sacar 10 boards de esto? $10,000, ¿para qué gastar la plata? ¿Sí? Entonces, hágale con el cable, ¿no? Entonces,
eso es, ¿no? Para que ustedes sepan, la forma en que hacemos testing acá o allá es igual, ¿sí? Uno crea el PCB, le pone el chip, no funciona, ¿qué pasó? No conectamos la señal de enable de los LDOs, toca cambiarlo, ok, hágale, ¿sí? Esta es una tabla que muestra que en ese momento, cuando corrimos todo, teníamos la menor energía y teníamos el latency más bajo. Ahora, yo quiero continuar mostrándoles cómo se puede solucionar un problema de bandwidth, ¿sí? Y esto es mostrando la tecnología que Intel acaba de anunciar hace 2 días, que se llama Hybrid Bonding. Esta es la tecnología que, por ejemplo, AMD ha usado con sus 3D graphics gaming chips. No sé si ustedes han visto que ellos tienen esta línea de productos que es bla 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 3D V-Cache, ¿sí? Esos productos utilizan una tecnología de empaquetado que tiene la distancia de señales de 10 microns, ¿sí? Y para poder conectar 2 chips con señales de 10 microns, uno tiene que utilizar una forma de packaging que se llama hybrid bonding. Intel también tiene esto y nosotros creamos un chip con 10 microns y Intel acabó de anunciar Clearwater Forest, que es un servidor con 288 cores, los cores están conectados al base die que tiene memoria con señales que tienen distancias de 10 microns. Entonces, lo que quiero que miren es que cuando uno tiene chips y quiere hacer comunicación con high bandwidth y con low latency, se necesita tener señales que están súper densas. Entonces, si uno tiene una comunicación 2D, que es básicamente hablar lateralmente, ¿sí?, comparado con una comunicación 3D, uno obviamente tiene mucho menor latency y tiene más throughput. Como ustedes pueden ver, las 3Ds están en azul, y comparado con microbumps, que es básicamente aproximadamente 25 microns, comparado con HBI, que es en 10 microns, básicamente tenemos muchísima más capacidad. Sí, pregunta. Es un poco evidente en la diapositiva anterior donde mostrabas todos los punticos y decías 50 micras entre pads, y ahora esas 50 micras tienen que estar alineadas con el chip vertical, y me hace pensar en la reliability de cuánto yielding se logra de esa producción, y si eso es problema de la foundry o hacen algo al respecto. No. Básicamente en 3D con esa distancia. Déjame, yo te respondo esa pregunta en un slide, en un segundo. ¿Listo? Este es básicamente el diseño en el que estamos usando. Básicamente la idea era cómo podemos demostrar the highest bandwidth, ¿sí?, en este caso. Entonces lo que decidimos hacer fue crear un acelerador de Machine Learning, pero en donde tenemos en el top die, en Intel 18A, que es básicamente 1.8 nanómetros, 2 nanómetros, tenemos aceleradores de DNN, como ustedes pueden ver en el diagrama de bloques arriba, y en el bottom die tenemos procesadores de RISC-V, General Purpose, con memoria. Hay memoria arriba y memoria abajo, y los conectamos con un 3D NOC. Entonces, básicamente tenemos, como pueden ver, tiles de 4 por 14 en cada nivel, ¿sí? Y obviamente se multiplica por 2 para tener un mesh de 3D con un network on chip que tiene dimension order routing, tiene 2 canales físicos para hablar, y está elastic limit, significa que estamos básicamente mandando el clock con los datos para que sea más o menos asíncrono entre la capa de abajo y la capa de arriba, y eso nos permite correr cada capa a diferentes frecuencias. Entonces, cuando estamos haciendo el diseño de una capa, podemos cerrar el timing de una capa sin tener que tener en cuenta el timing de la capa superior. Como en este caso estamos utilizando 2 tipos de tecnología, cerrar el timing con 2 tecnologías al mismo tiempo es un poquito más, se demora más tiempo,
y en este caso queríamos evitar hacer eso, entonces por eso teníamos esta comunicación más asíncrona. Entonces, si nosotros tenemos esto, me voy a saltar ¿cómo hicimos la conexión entre los dos tiles? Cada tile es aproximadamente 200 microns. Si nosotros hubiéramos utilizado tecnología de 25 microns con una dimensión de 200 microns cuadrada, ¿cuántas señales hubiéramos podido tener? 8, 10, 20, más o menos. Pero como ustedes pueden ver aquí, podemos tener muchas señales, tenemos 2 canales de datos y básicamente cada uno de estos puntos en este floor plan que pueden ver es básicamente 24 por 23 pads, o sea, más de 400 pads para conexión, ¿sí? Entonces la pregunta es, cuando uno tiene este tipo de densidad, ¿qué problemas de yield puede haber? Obviamente, eso es un problema súper complejo, ¿sí? Uno tiene tantos pads que primero tiene que alinear entre 2 chips, en donde obviamente los chips ya están totalmente fabricados, entonces no es que uno pueda ver antes, cuando uno está solo diseñando un chip y tiene que imprimir la máscara encima de la otra, hay alignment markers en donde uno puede ver, obviamente no es el humano que lo está haciendo, sino se puede alinear con marcadores en el die y uno lo puede hacer así. Pero en este caso eso no existe, entonces uno tiene que ver formas en donde puede alinear los chips con el resto del otro chip para poder bajarlo y que tenga contacto. Entonces, alinear, creo que eso no es un problema muy grande. Un problema muy grande que sí hay es warping mecánico, en donde cuando uno pone los 2 chips, obviamente que hay desigualdades de expansión térmica y cosas así, entonces tienen que tener mucho cuidado en donde cuando ya hay cambios de temperatura, un chip no cambie más que el otro y empiece a haber cortos o opens. Entonces, eso es un área de desarrollo muy grande en este tipo de integración. En este caso, entonces, en el top die, como les había dicho, tenemos un acelerador de DNN. Este es el diagrama de bloques en donde tenemos un systolic array de 16 por 16 y tenemos circuitos exclusivos básicamente para acelerar ese tipo de workloads. Esta es una foto del top die y el bottom die, en donde ustedes pueden ver los tiles y básicamente esos se fusionan uno encima del otro. Y ese es el board, que ustedes no ven cables multicolores, pero yo les confieso que había un cable por debajo, porque pusimos el chip, no se comunica con la FPGA, ¿qué está pasando? Nos faltó un chip, una señal, ¿no? Y obviamente ahora dicen, el denominador común entre los 2 diseños que no están funcionando es Carlos. Esto es un grupo muy grande, todos estamos trabajando juntos, me pueden echar la culpa, no importa. Al final funcionó, ¿no? Eso es lo más importante. Podemos demostrar que básicamente cuando uno, en vez de estar tratando de comunicarse en 2 dimensiones, se comunica en 3 dimensiones, obviamente el throughput es más alto y que entre 2D y 3D, básicamente 40% más throughput. La energía es básicamente similar y esto ya es más de hacer DVFS, de cambiar el voltaje y la frecuencia y cuánta computación pudimos demostrar. Una de las cosas curiosas de mirar es, una de las cosas que les quería resaltar es la razón por la cual utilizar este tipo de densidad de integración de hybrid bonding. Como yo les dije, nosotros estamos utilizando 9 micron HBI. Hay empresas que están utilizando HBI mucho más agresivo. Por ejemplo, Meta hizo un test chip en la columna de referencia número 6. Ese es uno que ellos demostraron de tecnología de 7 nanómetros, pero la distancia entre pads era de 2 microns, ¿sí? Entonces muchísimo más densa. Y cuando uno ya tiene señales que puede comunicar entre el chip de abajo y el chip de arriba con distancias de 2 microns, ya no estamos hablando de que vamos a particionar un acelerador arriba y un memoria abajo y tenemos un network on chip. No, estamos hablando de que nuestro acelerador lo podemos dividir en 2 y hay señales básicamente internas que podemos
comunicar entre los dos tiers. Y eso es porque tenemos muchas señales, porque ya estamos, la distancia es de 2 microns, hay mucha más densidad. Entonces, para ellos, como Meta está vendiendo estos VR y AR glasses, para ellos lo más importante es qué tan pequeño podemos hacer un chip, ¿no? Entonces, cuando uno ya no tiene espacio para tener chips grandes, una de las motivaciones de hacer HBI es poder reducir el área de un chip en 2. ¿Sí? Entonces, técnicamente uno también puede hacer eso. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces yo voy a tratar de, como me quedan como 5 minutos, lo que voy a tratar de hacer es mostrarles muy rápidamente un tipo de conclusión. Una de las partes más importantes de reliabilidad en memoria es soft errors. Soft errors es básicamente el efecto de radiación que viene del espacio que básicamente le pega a los chips y eso genera carga en los chips. Y es muy importante tratar de hacer la caracterización de todo esto. Y uno de los circuitos que nosotros desarrollamos en colaboración con la Universidad de Minnesota es este backsampling chain, que básicamente es un chain en donde si hay un strike de soft error, eso genera un pulso, y en ese pulso básicamente lo que queremos hacer es ver qué tan amplio es el pulso y qué tan en tiempo y en voltaje. Y básicamente teniendo un chain en donde uno expande el pulso y el pulso está haciendo sampling de los drops en el pasado, podemos básicamente definir y medir cuánto es eso. Ustedes pueden ver después el paper más seguido. También les quiero mostrar el board, que en este caso son 9 chips, se pusieron en el acelerador de neutrones en un laboratorio del gobierno, y básicamente ustedes pueden ver cómo se miden las cosas, y básicamente pueden ver que el pulso tiene 200 picosegundos, puede ser de 0.3 a 0.8 voltios, y una de las cosas más importantes de este trabajo es uno tiene que diseñar códigos de corrección y de detección de errores, ICC, ¿no? Ese tipo de códigos es muy importante porque estos soft errors pasan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes de caracterizar es, en la gráfica de la derecha, es al voltaje en que mi core va a funcionar, cuántos errores tengo y qué tipo de errores tengo. Tengo errores de 1 bit, tengo errores de 2 bits o tengo errores de 3 bits. Porque básicamente cuando estoy diseñando el código de corrección, tengo que saber cuántos errores tengo que corregir. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy operando a 0.7 voltios, la mayoría de los errores es de un solo bit. Entonces, tal vez necesito solamente single error correction, double error detection, código SecDed. ¿Sí? Pero si mi producto va a operar a 0.3 voltios cerca de subthreshold, que son muchos de los productos que ustedes tienen en los relojes smartwatches. Este es un dumb watch, entonces este no necesita eso. Como ustedes pueden ver, hay 1 bit, 2 bit, 3 bit. Entonces ustedes tienen que desarrollar códigos de detección de muchos bits, ¿sí? En las memorias. Entonces esto es súper importante saberlo. Ahora, una de las cosas que quiero resaltar es en este área de Machine Learning de AI, cuando ustedes van a una conferencia, una de las cosas que van a ver en ese momento que se hace mucho research es Compute in Memory. El primer ejemplo que yo les di de nuestro trabajo fue Compute Near Memory, en donde tenemos el cache y embebemos lógica digital cerca del cache para hacer la computación. Pero, ¿cuál es el extremo de llevar la computación más cerca a la memoria? Es hacer la computación dentro de la memoria, no al lado de la memoria. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Es básicamente tener la computación dentro de la memoria. Por ejemplo, cuando uno tiene una memoria, típicamente lo que tiene que hacer es accesar. Sí. Sí.
Sí, sí, claro, claro. Ajá. No, claro. Sí, súper. Esto es muy parecido a la discusión que tuvimos de cuánta energía necesitamos para mover la memoria. Entonces, como dijo el profesor Ardila, cuando nosotros, la teoría, la arquitectura von Neumann generalmente lo que tenía era, tenemos la memoria, tenemos el ALU, que es básicamente donde se hace la computación, nosotros movemos esos datos al core y el core hace la operación y podemos esconder el tiempo que uno se demora en ir y pedir la memoria, porque nosotros podemos poner datos en el cache, en el core, para que el core haga la computación y podemos tener así. Y obviamente después de eso lo que se hizo es las tarjetas gráficas lo que hacen es paralelizar eso, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, del CPU al GPU, entonces tenemos mucho más ALUs y memorias que hablan entre ellos, entonces pueden lanzar procesos en paralelo. Y eso es una de las razones por las cuales NVIDIA en este momento es la empresa más valiosa en el mundo, porque ellos tenían estos graphics chips y los algoritmos de AI son algoritmos que hacen procesamiento en paralelo. Por eso es que ellos son tan poderosos en este momento. Pero entonces, lo que les estoy diciendo ahora, para poder acelerar estos algoritmos de AI, uno puede ir al extremo en donde, ok, como esa misma paradigma de si yo tengo un procesador de procesamiento general y lo programo, o un ASICs, que es Application Specific Integrated Circuits, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer una integración mucho más profunda, entonces hago la computación en la memoria, ¿sí? Entonces, una de las cosas fundamentales que ustedes pueden ver en esta área de Computing Memory es que obviamente está ese paradigma. Lo puedo hacer más digital o más análogo, o lo puedo hacer de más precisión o de menos precisión. Entonces, así como ustedes seguramente han visto charts por ejemplo, de conversores de análogos digitales, ¿sí? Entre más bits y entre más throughput, obviamente consume más potencia. En este caso de Computing Memory también es entre menos precisión, más análogo, es mucho más rápido, más eficiente en energía. Esta tabla es del 2021 o algo así, en donde, como ustedes pueden ver, los papers que tenían menos consumo, más throughput, eran estos procesadores análogos de computación análoga de 2, 3, 4 bits. Y en esa época todo el mundo decía, ¿quién va a usar esto? ¿Quién puede hacer computación de AI de 4 bits? La cosa más interesante es que los algoritmos más avanzados en este momento utilizan 4 bits. ¿Sí? NVIDIA, todas las empresas ahora tienen que soportar operaciones de 4 bits, floating point 4 bits. Ni me pregunten cómo puede hacer un número flotante en 4 bits, pero ese es lo que los algoritmos y las tarjetas gráficas que se están vendiendo en este momento tienen que soportar. Entonces, esto que se está haciendo de Computing Memory en esta precisión es súper importante. Y si ustedes van a una conferencia, eso es lo que van a ver. 70% de los trabajos que se presentan de computación y de AI es en esta área. Pero entonces, en esta área, ¿qué se hace? Entonces, lo que se hace es, en vez de leer cada row de la memoria, independientemente como se hacía antes, es, si yo quiero hacer una suma o una multiplicación, leo todos los rows al mismo tiempo. ¿Sí? Y dependiendo del valor que tengo, después tengo que leer el valor análogo. Entonces, hay varias formas de hacerlo. Digital, como se hace en la derecha, o análogo, en donde, por ejemplo, básicamente combino lo que estoy grabando en varios rows, y obviamente tengo conversores análogos digitales para saber cuál es el valor de la operación. Me voy a saltar esto. Nosotros desarrollamos en colaboración con Georgia Tech el primer código de corrección ECC para Computing Memory, y ustedes pueden ver esos papers
para entender esto. También les quiero hablar sobre una de las otras cosas que es súper importante, es seguridad, ¿sí? Tienen que tener circuitos para poder detectar cuando hay hackers están hackeando su chip. Nosotros hemos desarrollado circuitos para detectar ataques de láser, de chips, y también les quería mostrar esto. ¿Qué ven ahí? Por ahí un cable raro que no debería estar. Sí, ¿verdad? Obviamente Carlos también trabajó en eso, entonces bla, 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 ¿no? Ustedes ven ahí el láser, el equipo de láser, que básicamente genera láseres en femtosegundos, y pudimos detectar cuando estamos atacando. Otro trabajo que también les quiero mostrar es esos sensores de voltaje y temperatura. Cuando nosotros desarrollamos este tipo de sensores análogos, generalmente lo que se quiere es básicamente cómo podemos medir temperatura, por ejemplo, obviamente independientemente de qué voltajes hay y qué otro tipo de efectos hay. Pero entonces eso significa que el circuito análogo es súper complejo. Pero la idea, fue una colaboración con Georgia Tech, es básicamente, si nosotros queremos embeber más sensores, porque ahora tenemos más hotspots en nuestros procesadores, los tenemos que hacer digitales, porque básicamente en los procesadores no hay acceso a fuentes de voltaje de referencia, no hay voltajes limpios para circuitos análogos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que podemos hacer es crear sensores osciladores que son imperfectos, ¿no? Un sensor que es más como un circuito más análogo, más insensible a temperatura, un circuito que es más insensible a voltaje, y combinarlos. Y entonces básicamente tenemos un circuito que es más como current starved, que es más sensible a temperatura, un circuito que es un oscilador normal, y si ustedes básicamente tienen esto, miden la frecuencia de oscilación de los dos y invierten las ecuaciones para tener temperatura y voltaje. Y al final, el problema es que necesitamos medir 100 puntos en voltaje y en temperatura para poder calibrarlos, para tener una buena accuracy. Y al final, ¿qué es lo que necesitamos a alto volumen? A alto volumen necesitamos medir solo varios puntos de voltaje o de temperatura. Entonces, ¿qué se hace? Utilizar Principal Component Analysis, que es básicamente tratar de encontrar los elementos principales de variación, ¿sí? Si nosotros estamos pensando que voltaje y temperatura están afectados por generalmente el mismo tipo de efectos físicos, deberíamos poder aislar ese número de variables únicas a mucho menor variable. ¿Y eso qué nos permite hacer? Nos permite decir que podemos entonces hacer la calibración solamente con 2 puntos de temperatura y 3 puntos de voltaje. Entonces, en este trabajo, básicamente, se pudo demostrar que al final tenemos 1.3 grados centígrados de error, aproximadamente 6 milivoltios de error, solamente haciendo básicamente calibración de 2 puntos de temperatura, 3 puntos de voltaje. Al final, esto es bueno, pero tenemos que llegar a hacer calibración solamente con 1 punto de temperatura, porque cambiar de temperatura cuando estamos haciendo básicamente high volume manufacturing es lo más importante. Bueno, qué pena que tuve que correr sobre todo esto, pero obviamente, como ustedes ven, tenemos que estar pensando cuando estamos pensando en circuitos de AI, tenemos que estar pensando en cómo accesamos la memoria más rápido, tener mucha memoria, tener la tecnología para poder tener básicamente comunicación muy densa, y como ustedes vieron en el resto de los circuitos que estaba mostrando, saber cuáles son los efectos y las cosas que ustedes están tratando de medir y de contrarrestar, desarrollar los códigos de error
que están dedicados exactamente a las cosas que están haciendo, y obviamente cuando están haciendo diseños de circuitos digitales o análogos, saber qué tipo de cosas tienen que hacer para poder hacer las mediciones. Entonces, muchísimas gracias por venir, y no sé si tengamos, yo creo que podemos hacer, Alvin puede presentar y después si tienen preguntas, entonces las respondemos. Oh, ok. Entonces vamos a tener un break de 15 minutos. Ok, ok. ¿Cuáles son las órdenes de las dos diferentes frecuencias a las que operan cada capa? De que cómo gestiona la integridad de la señal y la sincronización cruzar de una capa a la otra. Cada capa, diferentes frecuencias, porque tenemos una comunicación asíncrona en donde una capa manda los datos y también manda el reloj al que se generaron los datos. Entonces la capa siguiente básicamente usa ese reloj que le mandó para hacer el sample, y tenemos un acknowledge request signaling que le dice a la capa anterior, ok, usted me mandó este dato, yo ya lo capturé a mi frecuencia, mándeme el siguiente dato. Porque si uno no tiene ese tipo de comunicación, entonces la capa, hagamos de cuenta que está corriendo más rápido que la capa que está recibiendo, entonces puede mandar y uno al final no tiene suficientemente buffering para poder guardar todas las señales. Entonces uno tiene que, le mandan el dato, uno dice, ok, ya lo recibí, mándame el siguiente. Entonces la capa que está mandando, entonces tiene un buffer para guardar los datos para mandarlos continuamente. Básicamente uno puede absorber cualquier diferente frecuencia. Nosotros en este trabajo estamos más o menos corriéndolos a la misma frecuencia o a 2 veces más la frecuencia. Eso fue la comunicación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Arquitecturas de computación, Near Memory, Computer in Memory. En algunos casos estas arquitecturas están enfrentadas. Una en el producto que uno está integrando, pero al final todo depende también de la capacidad de la memoria que tiene, porque uno de los productos en el silicio tiene una capacidad limitada de cuánto puede integrar, porque generalmente el tipo de memoria que uno utiliza cuando se está haciendo el diseño es una memoria de 6 transistores, de SRAM, ¿verdad? Obviamente eso es muy diferente al tipo de tecnología de circuito que se utiliza en la memoria externa, que es generalmente DRAM, que es básicamente 1T, 1C, un transistor, un capacitor. Y eso es una de las razones por las cuales este processing in memory en DRAM es algo que la gente ve que tal vez sí va a pasar, porque uno necesita en ese momento mucha capacidad, ¿sí? Es capacidad que DRAM tiene que SRAM no tiene. Ahora, el problema que hay en este momento es que los DRAMs que se hacen con High Bandwidth Memory, ¿sí? Son muy caros, ¿sí? Entonces, lo que se está mirando es que hay muchas empresas que están tratando de hacer aceleración de computación en DRAM normal. Entonces, por ejemplo, en servidores, en vez de tener HBM, que es muy caro y tiene mucha se necesita disipar mucha potencia, es utilizar más, por ejemplo, el LPDDR6. Entonces eso es importante. Entonces, como uno no puede integrar tanta memoria dentro del chip y así uno le ponga computación dentro de eso, eso también limita cuántas aplicaciones pueden utilizar este tipo de aceleración.
¿Otra pregunta? Allá atrás. Cualquiera. Esa es una muy buena pregunta, como el trabajo que yo les mostré de los dos chips que teníamos con HBI. La capa de arriba era un DNN Accelerator. La idea que nosotros tenemos es que se puede repetir el mismo tipo de diseño, pero si uno quiere acelerar LLMs, entonces uno crea el acelerador de LLM y al final lo que estábamos tratando de mostrar es que si uno crea esa arquitectura en tiles con el network on chip, se puede reemplazar el acelerador que uno tiene con el algoritmo que uno quiere acelerar. ¿Había una pregunta aquí? Sí. 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 Uh-huh. Sí. Sí. Esa es una muy buena pregunta. La pregunta es, lo que yo mostré fue un trabajo que se hizo en 65 nanómetros. ¿Qué pasa si lo hacemos en Intel 18A? Y lo que yo diría es, si me aceptan el paper para VLSI Symposium este año, vas a ver lo que pasa ahí. Pero, pero básicamente la respuesta es, sí se puede hacer. ¿Sí? ¿Acá? No, sí, sí, entonces básicamente la idea era tratar de tener dos tipos de circuitos, uno que fuera más sensible a temperatura que voltaje y otro que fuera más sensible a voltaje que temperatura. Entonces, ¿qué tipo de circuito uno puede hacer que es más sensible a voltaje y no tanto a temperatura? Básicamente un oscilador normal ahora en las tecnologías mucho más avanzadas tienen una respuesta en donde tienen mucha más ganancia con voltaje que con temperatura, entonces uno puede básicamente decir que es menos sensible a temperatura. No es que sea insensible a temperatura, solamente que el cambio de frecuencia debido a voltaje es mucho más grande que el cambio de frecuencia a temperatura. Sí, no, qué pena, pero cualquier otra pregunta que tengan podemos hablar ahora o me mandan por email y creo que hay un receso de 10 minutos. Hasta las 10:30. Gracias. Muchas gracias. ¿Lo de la asistencia? Bueno, entonces vamos a dar un break hasta las 10:30 que empieza la otra charla. Entonces ahorita aprovechen para llenar las listas de esta charla y también para leer el código QR con la asistencia que tiene la encuesta de satisfacción. ¿Qué? En Papulandia hay un papu.
Vamos a continuar con la segunda charla. Ahora voy a permitirme introducir la segunda charla en inglés, pues por la naturaleza del ponente. Before starting the second talk, it is my pleasure to introduce our next speaker, Dr. Alvin Loke. He's a senior principal engineer at Intel in San Diego, where he works on analog design and technology optimization for Intel's gate-all-around CMOS technologies. He told me to make the introduction a little bit short, so we're going to start right now. Please join me in welcoming our speaker, Alvin Loke. Thank you. Can everyone hear me okay? Can everyone hear me without my mic or with my mic here or somewhere else? No? Yes? Okay, can you guys hear me okay? Oh. Okay. Oh, okay. That's fine. That's okay. Okay. Well, hey, good morning, everyone. It's a real pleasure to be here. You know, just incredible show of hospitality here. That's just, I mean, literally, just you're totally spoiling the market. I mean, yesterday when Carlos and I came and we saw like this army of people show up with an SSCS flag, we're thinking, oh my God, never seen this hospitality. At least I've never had this hospitality ever in my life. Thank you to Professor Ardila and students and friends. It's just a real pleasure. This is my first time in Colombia, and my goodness, it's just an amazing country. Yeah. Anyways, what I like to do over the course of the next hours, give a tutorial on process corners. Okay, and so. Many of us here run SPICE simulations, and the question always comes, what are we actually simulating? Okay, and you should ask these questions, right? Because don't take anything for granted, okay? I titled the talk very appropriately, I think, Truths, Lies, and Simulations, because not everything that's in our transistor models are actually the truth, okay? So, just a little bit of a disclaimer here. This is a SPICE monkey, by the way, okay? For those of you who don't know what that is. So, I'm not a modeling expert. I spent several years in technology development. My PhD work was in copper Loke interconnects many, many years ago, or decades ago. But you know that basically the models bridge the technology to the design, okay? And so, I've always been very interested in it, and when I moved to circuit design, I want to know what I'm simulating, right? And I want to know what's in the models, okay? And the thing that we have to understand about these models is they often underrepresent reality, okay? And when they do, silicon breaks, okay? And, when you've got lots of money riding on silicon being fixed, there's a lot of pressure. Ultimately, what it comes down to is understanding often what went wrong with the models to understand why your circuits are not behaving as predicted, okay? And so I just want to just highlight this. As we move more and more to the advanced nodes, the physics is getting more complicated. It's getting very interesting. The structures are getting more complicated. It's even more important to understand the modeling, okay, that we're using to build our transistor circuits. So one of the things I just wanted to say thanks to, this is a subset of all the mentors I have. This is my own personal form of gratitude. I have literally a one slide that literally shows it's gotta be over 80 to 90 people on that list now, just my mentors, and this is just my modeling mentors, okay? And I wanna just highlight here the importance of solid-state circuit society. This is a bit of I'm not being paid to say this. SSCS has been literally the anchor of my career, okay? And I've been a SSCS officer since 2003, and been doing this for many, many years. And one of the things that, for those of you who know, you get, as an SSCS officer, you get to meet lots of amazing people, right? And occasionally they become good friends,
And occasionally, they even become your life mentor, okay? So, for instance, this gentleman here, which some of you may know, Marcel Pelgrom over here, is well known for mismatch modeling, right? Modeling transistor mismatch, right? He's one of my modeling mentors, or my life mentors. Whenever I visit the Netherlands, I always catch up with him, and he always has lots of interesting stories to share with me, and it's great catching up. But anyways, just want to throw a pitch that being involved in this chapter activities, SSCS activities is great. And I'm very, very appreciative of what Professor Ardila is actually doing here, because it's great. Okay, so this is just an outline of the presentation. I'm going to cover very quickly the basics of process variation, okay? And then we'll talk about fixed corner Monte Carlo simulations. Maybe some of you have already run some of this. Just a show of hands, who here actually have run circuit simulations? Raise your hand. Okay, you'll get a feel, okay? But who here knows what circuit simulations are? I'm assuming all hands should go up, right? Okay, yeah, okay, thanks, okay. And we'll talk about a little bit about how the models are actually constructed, okay? And then we'll go through some modeling considerations, and then there's a quiz. Just kidding. And then we'll wrap up with some conclusions, okay? But the quiz is really just meant as, thinking about how you actually run your simulations. Okay, so the first thing I want to start with is just set the stage as to what modeling is all about. It's a very, very famous late statistician who passed away 13 years ago. His name is George Box. And he is known for this quote, "All models are wrong, but some are useful." Okay, that's a very profound statement. Okay, and I would argue that if we're using wrong models to run our simulations, then it must be true that all simulations are wrong, but some are useful. Okay, so when you're actually doing circuit simulations, you should always have this context in the back of your head. Okay, ask yourself, right? Okay, does it make sense to run your simulation and have it be accurate to, say, 3 significant figures, 4 significant figures? If your model's only accurate to maybe at best 5%, 10%, you're not told this. The simulator will spit out as many significant figures as you want. But keep this in mind, okay? So as as we all aspire to be better circuit designers, keep this in mind, okay? That, engineering, right? Building stuff as an engineer, right, is a practical art, okay? We don't have an infinite amount of time to design our circuits, nor did the engineers who built the models that you're using to build your circuits have infinite amount of time to actually build very accurate models, nor did they have an infinite amount of accurate data to base the models on. So keep that in mind, that context, okay? So with that said, let's talk about how we conceptually capture process variation. So what I want to do, very simple experiment, okay? Imagine you have a large number, okay, of these, what's shown here on the, on the left here, NMOS and PMOS pair. You have one NMOS and one PMOS transistor, okay? It's just a thought experiment, right? It's not real, okay? And imagine this being scattered everywhere on this identical replica, being scattered everywhere on the die. So let's say you have 100 of these scattered within the die, okay? And you want to measure some device parameter. And let's just say a characteristic device parameter that's often used now is this I effective. Okay, I effective is like the effective drive current of a inverter. Okay, and I mentioned I effective instead of ID sat because there are some problems with ID sat, as we'll get to. Okay, and you could do things like very simply, right? Let's say you have 100 of these scattered everywhere. You measure I effective for each of these 2 devices. You can compute the average, right? You have 100 NMOS measurements, 100 PMOS measurements. You can compute the average of the N, the average of the P. You can also compute the standard deviation of those 100 NMOS samples and 100 PMOS measurements, right? It's simple enough, okay? So now, imagine if you repeat that experiment
across all dies in a wafer. So in a 12-inch die, it's not uncommon to have, say, 1,000 dies, okay, each of which has 100 of these samples, okay? And of course, you don't need to just stop at one wafer. You can do this for 25 wafers typically in a lot, and you can do this across all lots, okay? Now, obviously, this is not a practical thing to do, but this is conceptually what we're trying to do, okay? And when you do that, you can build a distribution, right, of all these measured I effectives for N and P. But more specifically, you can build, like, an ordered pair, like plotted on XY or Y versus X axis for that parameter, okay? And so this gets us to our classic basic transistor process corners, right? Where what you have here, let's say this is my PMOS I effective, my NMOS I effective, and basically when I do a spread of all the, hundreds of thousands or whatever, you get 100 points per wafer, and then you get thousands times 100 or 100,000 points per 100 points per die, 100,000 points per wafer, right? And you multiply by however many wafers you want to do. You get this distribution over here. And typically, the way it's labeled is you typically have a point in the middle called TT, right? For typical transistor, that's the mean, right? Okay, that's the average, okay? Typical for NMOS, typical for PMOS. The first typically denotes, first letter denotes NMOS, second letter typically denotes PMOS. And then you have, like, obviously not everything lands right in the middle, right? There's always manufacturing variation that causes a big spread. And you'll see that, you've got the FF corners, SS corners. These are the fast, slow corners, and then you have the asymmetric skew corners, slow, fast, and fast, slow corners. Okay, and you get a spread like that, okay? And basically, the thing about all this spread over here is it encompasses both global variation, which is basically, the average that you get per die, okay? Plus also, like, within die variation, which is variation you get, as you go from one location to another within the die, okay? Okay, I can also plot, right, another ellipse, okay, of that distribution where I've removed, right, the local on die variation. So instead of taking, like, 100, like, per die, like, I have 100 points, okay? Instead of taking the 100 points, right, and adding to the distribution, I take only the average of that 100, okay? I expect that, basically that my within die local mismatch variation to basically be eliminated. And I expect to get basically another ellipse that is centered still on TT, but then the spread is a lot tighter because I don't have local variation attached to it, okay? Does this make sense, okay? So this here, okay, would now be my corners for my global variation, which I'm now denoting with the letter G. Okay, it has local mismatch taken away. Okay, so one thing to kind of note, this is obvious, but it just behooves to, it doesn't hurt to say this. This 2D figure is really a 3D Gaussian hill, right? Okay, I'm looking at, lots and lots of data. I'm just doing a statistical distribution. And what can you tell me about the peak of this hill? Where's that peak of the hill sit? TT, exactly. Okay, so simple enough. Okay, so moving along. One thing to kind of highlight, who here is aspiring to be an analog designer? Okay, a few. Okay, I've said this to, this is another talk that I typically give. If you aspire to be an analog designer like I did, you were born a couple of decades too late. Because to be an analog designer, you need to understand analog design, but you also need to understand how to do a lot of the digital around the analog. Calibration, it's actually a lot of fun. There's no more exciting time than now because we live in a very, very digital-centric world, okay? The reason why technology moves forward is because there's a lot of money to be made by building a lot of digital circuits on the die, okay? It's predominantly digital. So the modeling, as a result, when more, like over 90% of your die area in a good, cost-effective die in an advanced node is digital circuits. What it means is when the fab, right, with limited engineering resources, is going to think about the modeling priorities, who's going to get the most attention?
logic. Okay, so when you're thinking as a circuit designer also, right? Not only is it make more sense to build more digital circuits, but when your circuit is more digital, it means that you're tailoring your circuit behavior, the function of your circuit, right, to what the fab is paying attention to the most, which means that by choosing your circuit topologies carefully, etc., to line up with what the factory is paying attention to the most, you're actually also helping yourself because the factory, you're lining up your circuits to what the factory cares about the most. That's something very, very important that we sometimes don't learn in school. So digital, SRAM, and analog mixed signal. That's kind of the priorities. Typically, these models for analog mixed signal are generally, you could build analog circuits that work, right? And the problem is, I've seen time and time and again, typically the analog or the models get fixed to account for analog mixed signal stuff when something breaks, and that's usually too late. Okay, but that's something to note. And there are all sorts of interesting aspects of where, like a bunch of examples as to where analog mixed signal model quality actually falls short that needs to be improved. So it is important that as a circuit designer, right, analog mixed signal in particular, that we are vigilant and we keep reminding the fab, for instance, okay, of how these devices are used in ways that they didn't think about if they're just thinking digital. Okay, with that said, okay, whenever we see models, papers of models, okay, you see these beautiful IV curves, right? And then you see like all these data points where the models, these curves, where the models go through these, hundreds and hundreds of data points, right? But what I've actually come to learn when I started looking more into the models is the models are not calibrated to gazillion number of points. They're usually only calibrated to a few points, okay? So as an example, okay, so here I've got 28, just a sample 28 nanometer curve, okay? Keep in mind, remember what I said, right? The models are very digital centric. Typically, the models are only calibrated to silicon at these points over here. ID lin, I off, ID sat, I high, I low, I effective, whatever, okay? And maybe over a set of supply voltages from say 0.8 to 1.2 in 0.1 increments, right? So that's it, right? Okay, we're talking dozens of points, right? And then basically the models are fit to those dozens of points, and everything else in between is interpolated, okay? And so if you don't have models that capture the physics correctly, you're screwed, okay? Now to add insult to injury, let's talk about analog. Where are analog devices typically biased? We typically have headroom considerations, right? Okay, so we can't have too much VGS. We also can't have too much VDS, and so they typically live right here. Now, do you see a lot of these red points anywhere near here? No, okay? So just to kind of add insult to injury even more, okay? Not only do we need accurate values, we also need accurate slopes, okay? Because our circuits depend on things like GM, GDS, etc., okay? And so you can imagine that when you consider all these things, it's actually a miracle that something even works. Okay, but that it just goes to show that our circuit methodology and stuff is still relatively robust. Okay, having said that, let's talk about I effective over here. So I just want to mention very quickly, I effective is increasingly the way technologies are benchmarked. Okay, it's not ID sat anymore, because if you look at, for instance, an inverter switching, right? If I were to basically have an input start low and then switch high, the output will naturally switch from high to low, right? When you look at the current trajectory, or voltage current trajectory from 0.1 to 0.2 to 0.3, it looks kind of like this, okay? If I were to do a time average current when the device is conducting, right, do I get anything close to ID sat? Not even close. So in other words, if I were to use, for instance, a CV over I, or charge over current estimate for propagation delay, I'm going to grossly
underestimate, okay, the propagation delay with a very optimistic number of how fast things really are when the actual current that moves, discharges or charges the capacitor at the output actually switches. And so effective is basically a metric that the industry largely uses now, okay, where it's basically the sum of the average of I low and I high. I low is measured at half the gate the gate being half the supply, the drain being full supply, and I high is the reverse, where the drain voltage is half the supply and the gate is full supply. Okay, so just keep that in mind. That's what I mean by I effective. Okay, so let's now talk a little bit more about the different types of corners. Okay, so we have total corners, which represent all the spread of both local mismatch as well, global as well as local mismatch. And then we also have global corners, which has the local mismatch removed. Okay, so here's the thing. Okay, so the thing to realize is these corners that I showed you on that ellipse, right, is basically the total variation. Typically, it's 3 sigma, right? And the thing here is it's based on foundry silicon targets or measurements for a single device finger. So we're talking one finger here. So if you have multiple fingers, right? Okay, the behavior of multiple fingers is going to basically have, pretty much the same, they're close together. They're going to have the same global variation, but then they may have different local mismatch. And so when you have more devices, right, grouped together, more fingers grouped together, the likeliness that the local mismatch will happen, the local mismatch will start to collapse, okay, because you're averaging the local mismatch. Okay, but it's for a single finger. That's key to remember. Now, you also have the G corners, okay, and the G corners are, as I mentioned, you know what they are. The thing a lot of people don't necessarily realize is they're actually derived, okay, and the way they're derived, right, is by assuming this root sum of square relationship of variance, basically, where you're basically saying the standard deviation of the total variation is basically, the root of the variation due to global variation and local mismatch. So in other words, you're saying that global mismatch and global variation and local mismatch are statistically independent, okay? And then what we do is, we then do a root difference of squares. So the global variation is now going to be the square root of 3 sigma total variation squared minus 3 sigma local mismatch squared. Okay, so that's key to remember. Okay, so this is one thing to also now realize. Okay, we can measure 3 sigma local mismatch very easily from matched pairs that are side by side. Okay, here's the thing. These devices that are matched side by side, right, are in very close proximity to one another. And typically, they're like less than a fraction of a micron from one another, okay? So herein lies lie number 1, right? When you build a circuit, right, can you assume that all your transistors are within a small fraction of a micron from each other, or are they spread out over a large distance? Obviously, they're spread out, right? Okay, but you're using models assuming that they're really, really close together. Okay, that can be a problem. Okay, so let's continue. So anyways, this is something to keep in mind and how the global corners are actually built. They're not measured, okay? Because when you're actually doing the process development, you can basically measure, like total current, right? You just measure, like spot fingers, measure the I effective for all these devices, create that plot or whatever, right? And then you can also measure local mismatch. But it's very, very cumbersome to actually measure tons of basically like points to extract out the global variation directly. You typically derive the global variation points. Okay, so let's talk a little bit more about random and systematic variation now. So this is kind of important to realize that when you look at total variation on a wafer, right? Okay, it consists of global variation, right? Which is die to die, wafer to wafer, lot to lot, for a given chip. And also you have the within die variation. The problem is the within die variation not just has random components, okay? So the within die variation has both systematic and random components. The systematic components can be due to things like, for instance, within a die, okay? Due to things like process gradients,
right? Okay, it could be due to, litho etch, CMP, rapid thermal anneal, whatever, right? The other thing also to keep in mind is the random variation, right, also depends on the separation of the devices. So as you have two devices that are identically drawn, right, placed side by side, okay, they'll have different random variation, more random variation compared, when they're actually like very far apart. Okay, so for instance, think clock tree distribution, right? You're talking about the same inverter buffers, right, that are scattered all over your core or die or whatever, right? They're very far apart, okay? If you take two inverters, the same inverters that are really close together, they're gonna have a lot less variation than when you have these same inverters scattered all over the die. So that's something to keep in mind, okay? That's the systematic variation, the random variation does depend on the separation between the devices. Guess what? The foundries typically cannot measure this or have a very difficult time capturing this effect. And so that's another thing you have to pay attention to, okay, that's not in the models. So if you're building, for instance, something like a clock distribution and want to run, figure out the skew in your clock distribution network, right? You're not getting the right models to begin with because the models don't capture the random variation that's very, very much larger, can be several times larger when the devices are spread apart. Bottom line is, it's very, very difficult to decouple between systematic variation due to gradients, for instance, okay, and these long-range random variation. And so the way our models are actually built, okay, is we basically just partition these variations, right, total variation into systematic and random components, where the random component just looks at local mismatch of devices that are close together. That's it, okay? And then the systematic variation encompasses everything else, okay? When I say everything else, right, one item is the global systematic, of course, right? It as well will capture the within die systematic, which, is systematic anyways, but it will also capture or treat long-range random variation in excess of the short-range local mismatch, okay? So this is something. It takes a little time to actually internalize that, but this is something very subtle, because sometimes when you keep things correlated or uncorrelated, it can give you pessimistic or optimistic results depending on what your circuit simulation is. Okay, that said, let's talk a little bit about how variation has spread over the years, or evolved over the years. Way back, the distributions tend to be very elliptical. Okay, but the distributions today tend to be very circular, okay? The reason why historically they're very elliptical is because we were largely dominated by correlated process variation. So in other words, the PMOS and NMOS transistors shared a lot of process steps. And the key process steps that built one versus the other, right, because they were common, when one thing had variation, the other device had the same variation because the same process steps. For instance, gate length patterning. Gate length was a huge function, okay? So if gate length is the same, patterning gate is the same, right, for NMOS and PMOS. If NMOS is fast, PMOS typically faster too, okay? Whereas today, we're seeing actually, right, a spread that's more circular, which statistically tells you that NMOS and PMOSs are increasingly uncorrelated, okay? So that can help you or hurt you, depending on what you're trying to design, okay? But this is something to keep in mind. The other thing also to note is the local variation has become increasingly dominant, which means that the separation between the total corners and the global corners is now more spread out here. That's not surprising, okay? And last thing, historically, we didn't get that much global variation within a wafer. We had to go to many different wafers in order to see that variation. Today, you can actually get two-thirds to three-quarters of the total variation, global variation, right, okay, in just one wafer, okay? It has to do with the way our wafers are processed today. They're no longer processed in big batches, okay? Many of the process steps are now done by what's called cluster tools, where it's like wafer by wafer, single wafer by single wafer process. So that's not surprising. Okay, so one question you might ask yourself, typically our corners are 3 sigma based, okay? And one question I love to ask to kind of level set expectations here is 3 sigma good enough, right?
So just to kind of set the stage very, very, I think, quite rhetorically, if you're designed to 3 sigma, it means that by definition, you don't fail 99.7% of the time. Because if you have plus or minus 3 sigma, you have 99.7% of the curve, of the area of the bell curve between here and here. Okay? Now, let's say you have, this is pretty old. I didn't update these slides in every way yet, but let's say you have some mobile SoC, 7 nanometers. It's got over 10 billion FETs. Now devices have close or more than 100 billion FETs. And we're building hundreds of millions of these parts. Okay? Do we need to design to just 3 sigma? So clearly 3 sigma is insufficient. Clearly insufficient. Okay? But here's the thing though. Okay? It's worked for decades. Okay? And so there's been some design margin built in implicitly into these models, which means that, for instance, if you run fixed corner simulations, which I'll talk about in a bit, right? Okay, there's margin built into it. Okay, and so when we're actually using 3 sigma corners and we're building to that, doesn't necessarily mean we are 3 sigma quality. We're actually way better than 3 sigma quality. If it weren't, companies would go bankrupt basically using a 3 sigma model. Having said this, be very careful, okay? Unless the methodology is broken, right? Even if it's not scientifically correct, okay? Don't screw with it. And you have to really, because we don't know how much bag is in the sandbag, so to speak. And before you start removing sand out, remove the pessimism that is built in. Be careful, because we don't necessarily know how much pessimism is there. For example, memories. Memories typically are in the megabytes, tens of megabytes or larger, okay, requiring a lot more than 3 sigma, right? And so, for instance, memories will fail if you don't do Monte Carlo simulations doubling the number of sigmas. Typically, they run to 6 sigma. Okay. Another thing I also want to just mention, when you work in the most advanced nodes, okay, you have to realize that the models that you're designing with are not real. They're not even based on real silicon. Okay, notice this gypsy over here with a crystal ball. Okay, I put that there for a reason, because the models that you use, okay, when you're doing very, very advanced node stuff, right, okay, are speculative models. Okay, what do I mean by this? I've got this gypsy, or the process team, okay, modeling folks will kind of, guess what they think they can build 2 years from now, okay, without having built it yet, okay. The reason why, right, okay, the designers will force the technologists to do this is because the designers want to have a product ready as soon as the technology is ready, okay. Because we know that we pay a lot as a consumer, we pay a lot more for that cell phone or that laptop or that server that's out like a quarter or 2 faster than a competitor has it available, okay? So what happens in this, this system here, you've got the process folks coming up with these guess models or speculative models, okay? And basically, designers have something we can play with. So what do you expect the error bar to be for these models? Obviously not low, okay? So be even more skeptical to, build your circuits to, even 2 significant figures, okay? And then what happens is use these models, the process guys will build a test chip out of it. They'll run silicon 3-6 months later, come back, look at where the silicon lands, and usually the chances are they won't hit that target, okay? They'll need to update the model, okay? They'll miss the targets, and so the test chip then goes to what we call now silicon influence models, because it's not built completely on no reality, okay? And then we get these new models, and we run another round of simulations. We have to adjust our circuits, et cetera, and we do this multiple times, okay, until the fab is finally done with the final set of models when the technology is ready, gives us the silicon-based models, which we then run our final design and we tape out, okay? So this is all done, right, so that by the time,
the silicon-based models are done, we're not back here, okay? And it's just to speed up the development time. So keep in mind, basically, the models that you're using are not even a depiction of real reality, because it's not, okay? Okay. Now, one thing I also want to highlight here is there's so much pressure to get products out the door that more often than not, we will not have these final models to run our final design, okay? We typically need to basically use like a late version of a silicon influence model because we can't afford to wait for these silicon-based models. Okay, that's how much pressure the industry has to get products out the door. Okay, and so you might ask, well, why do we bother with these silicon-based models? Okay, so where I've seen silicon-based models, actually I've run silicon-based models on my design, is when silicon comes back, and guess what? Something fails. Okay, when it gets tested, right? And so of course, you know, someone's got to get the blame, right? Okay, and the blame finger is going, and it's you. Okay, you have to prove that your circuit's not broken. So what do? You now have to run the silicon-based models on your circuit to prove that it's okay. Okay, so that's typically what happens, okay? So sorry to kind of disillusion folks, but this is very, very typical when you work at the advanced node. Okay, with that said, I want to just highlight one kind of fundamental thing that, you know, this may sound a little bit funny, but there's this thing called the law of conservation of pain, okay? Okay, and it's design pain plus technology pain equals a constant, okay? What I'm saying is, at the end of the day, you need to get a product out the door, and it requires both the efforts of heroics from the technology development people and the circuit designers. You can't have just one versus the other, okay? They both need to basically, you know, absorb enough of that pain so that they can get the product out, okay? And of course, this constant is technology dependent, and how it feels like, it's like Moore's law. It seems like it doubles every couple of years, right? It's just very painful, but it's job security, okay? Just to kind of also highlight, for those of you who've done any circuit simulations, okay, you don't just check that it works at typical conditions for process voltage, supply voltage, and temperature. You have to run across a range of PVT. And you should hopefully have learned that, you know, getting the circuit to work at typical conditions is just a very small percentage of the pain you have to go through to get your circuit to work. Just as an example, right, okay, I think this is like a 5 nanometer data point. If you have a ring oscillator that runs at 25 gigahertz at typical PVT, that same ring oscillator will run at only 10 gigahertz at slow condition. That's a huge difference, okay? So you have, you know, obviously if you need to get this slow condition to run at 25, you have a lot of work to do, okay? Okay, so the point here is, okay, if you want to basically broaden the model sigma, the technologists will want to broaden as much as possible because then it limits their liability of what they need to be able to manufacture, right? By tossing the pain to the circuit designers doesn't necessarily help because if the circuit designers have a lot more work, they're going to build a less power efficient, more area hungry, whatever solution, right? Okay, so it's not trivial. Okay, so the technologists cannot just throw the pain over to our side completely and be done. Okay, okay. That said, let's talk about fixed corner and Monte Carlo simulations. So in fixed corner simulation, okay, when I run a circuit simulation, a fixed corner simulation, let's say I decide I want to run at the FF corner. What it means is that every device finger, okay, gets this corner, right? It has the same identical global and on-die variation, okay? So what it means is that if you're looking at parameters like a propagation delay, actually it's not so pessimistic, it's going to be extreme, right? In this case, at the FF corner, it's going to be extremely fast, okay? So for instance, if you're looking for hold time violations, it's going to be extremely pessimistic in this case because it's like everything is pushed to that very limit, okay? Now, the other thing also is like things like, say, input referred offset voltage. Let's say you have a differential pair. When every device is identical, what do you think your input offset will be? Identically 0, okay? And you have to ask yourself, is that realistic?
Hell no, right? Okay, it's not realistic at all, right? Okay, and the fact that, can you assume that, transistors are gonna be that pessimistic? So that's something to keep in mind. When you run fixed corner simulations, you're already doing something extremely statistically unlikely, right? Because if you run at this corner over here, well, what's the likeliness that you get this FF to begin with? It's already a 3 sigma event, right? Because my box here is 3 sigma, okay? So then if I were to, for instance, have like multiple transistors all, statistically at that 3 sigma event, that's extremely unlikely, okay? So it's already a very pessimistic simulation when we're doing this, okay? How pessimistic is it? I don't know, but it's pessimistic. Another thing also to note is like big devices, like I say here, they get absolutely no relief of local mismatch cancellation because we're assuming all devices are sitting here. So then that's when we run. So these simulations are fast to run, okay? So they do a very quick check of how your circuit's behaving. But then the more and more common practiced way of doing things to even check your circuit works or not is to run a Monte Carlo simulation. So as the term implies, Monte Carlo refers to some sort of gambling, right? Okay, some sort of chance kind of a base simulation. So what we're doing here in a Monte Carlo simulation, let's say we want to do this, at the corresponding corner to FF called FFG. Okay, so in the Monte Carlo simulation that's run at FFG, what we do is that every transistor finger, okay, every device finger has its global variation pushed to the exact same point, okay, which is, seems reasonable, right? Okay, for, you pick a random die or something like that, right? Out of a random wafer, out of a random lot. And then what we do is we pin at this, we center at this kind of like a circle of local mismatch variation where the radius of the disk, right, is basically a measure of the 3 sigma variation, local mismatch variation, okay? And then what we do is that for every finger, every different finger in that, in your circuit, right, we roll the dice. We roll the dice, we roll the dice, okay? And we're gonna get a different point, right, inside this circle, okay? But keep in mind the circle, right, looks like it's not a flat circle, okay? It is a Gaussian hill, correct? Okay, and so Gaussian hill, where's that Gaussian hill peaking at? FFG, exactly, okay? And so where are most of those dice rolls gonna end up? Near FFG, okay? So keep that in mind. So in this case here, okay, each device will behave differently because this is gonna get a different dice roll, right? Your differential pair offset is not gonna be 0 for every device. It's now gonna have a statistical spread. And your average, when you're averaging the local mismatch, it means that basically when you have large devices, they tend to want to converge to the G point because all the local mismatch, positive or negative, is going to cancel out. Okay? Okay, so let's talk about how, just kind of conceptually what we're doing with Monte Carlo simulations. So when we have what's called a local Monte Carlo simulation, let's say we're running this at FFG, okay? What we do is, for simulation number 1, we basically start with a local mismatch cloud centered at that. And let's say our simulation happens to have 2 devices. We roll the dice, we get 2 random points. And then based on that, our device characteristics are known. We run the simulation, we get an answer. Okay, then we do another Monte Carlo run. Same thing. We center at FFG, but then when we roll the dice, we get a different location now. Okay, then we run that simulation, and so forth and so forth. Repeat this until, say, about 1,000 runs, and then, that's what a local Monte Carlo simulation is. Okay? So now let's talk about another type of Monte Carlo simulation. Another type of Monte Carlo simulation, actually, let me back off and start with this one other point I want to mention. When we run a local Monte Carlo simulation, we are already running an extremely pessimistic simulation, right? Because we have to ask ourselves, in our simulation here, every time we start the simulation and do the dice rolls, we have basically our local mismatch cloud centered at FFG, correct? How statistically likely is that? That's also a 3 sigma event, right? Okay, so if you find that basically
1 out of these 1,000 simulations fail somehow, some spec. Well, it's not 1 out of 1,000, it's 1 out of 1,000 assuming you were already a 3 sigma away, right? Okay, so it's a very unlikely event. Okay, so this is some of the built-in pessimism that's already there. Now, how can we make this simulation more realistic? Well, we can do a total Monte Carlo simulation. So a total Monte Carlo simulation, not only are we doing a Monte Carlo on the local mismatch, we're also doing a Monte Carlo on the global mismatch, or global variation, okay? So what we do is, it only makes sense for this type of simulation to be centered at TT. And the reason would be quite obvious. Because when you start the simulation, first Monte Carlo run here, what do you need to do first? You need to figure out, well, what's my global variation, right? So I have to roll the dice to get my global variation. And so my dice roll gives me this arrow, okay, which then gives me the center of my my local mismatch. I center my local mismatch cloud. And then what I do then is, once I've got all my global variation, where I shift all my devices to that common chip mean, I then roll the dice. I get a bunch of points inside that circle. I run my simulation. Second run, I roll my dice. I get a different global variation, okay? Which then gives me kind of like representative of a different chip mean, right? I get this point, I center my local mismatch, and then I basically get a bunch of random points, run my simulation, so forth. I repeat this over and over again. Okay? So that's what a global, a total Monte Carlo simulation does. It does not make sense to run the simulation starting at anything but at TT. Because if you start, for instance, at FFG and then have to move again to get a different mismatch, you're way out of cloud. It does not make sense, period. Okay? So that's something to keep in mind. This here, can you see now, is a much more representative Monte Carlo of, say, how a random sample, a random die picked from a random wafer from a random lot will behave, assuming your models are correct. Okay? So this is useful, a more useful thing to run when you're actually looking at how random silicon will behave. Okay? Now, here's a question to ask you. Yes? Yes? Because, yeah, this is pretty close to reality. Mm-hmm. It is extremely expensive. Yeah, in terms of computationality. Correct. Cost, right? Because you need to run a lot of simulations. If you're trying to catch some of the points far away that TT takes, you need to run thousands or even millions of simulations. Millions. Right? That's correct. The problem is that because you have that trade-off between the computationality cost Yes, and your reality. that's correct. And that depends on the sampling method. Because if you are, like, as you mentioned, just rolling the dice, you will need a lot of simulation just to catch that kind of reality. That's correct. Then how do you recommend to Yeah. address So this issue? that's an excellent question. Okay, so Professor, basically what you're saying is, well, okay, what's implicit in this here is the fact that when I do my first dice roll to give me the center, or determine the center of my local mismatch cloud, I'm also subjected to that Gaussian hill, right? And where will most of my Gaussian hill results end up? Right? They're going to give me the center of my local mismatch super close to TT, right? So I've got to run tons of samples to get to the extremes, right? Okay, you're absolutely right, okay? So, I mean, there are classes of simulations now that actually get you there, okay? So, for instance, I mean, the one that I'm most familiar with is the one by Solido, okay? Solido, I believe, was acquired by Mentor Graphics. I'm sorry? Siemens, that's right, Siemens, yeah, sorry, I'm thinking of, yeah. It's a Canadian company based in Saskatchewan. But basically, yeah, they have different tools that are specifically designed to basically model the edge of the population, right? Yeah, we could talk about that another time, but yeah, but there are tools for doing that. But the point I just wanted to just highlight here is each tool, each Monte Carlo, whether it's a total or a local Monte Carlo situation, has its pros and cons. The con here clearly is you got to run
millions of simulations to even get close to what the previous one did. Now, the nice thing is you only need to run one simulation as opposed to, the different G corners, but it's prohibitive. Okay, so moving along, one of the consequences of the root sum square construction we have, right, okay, is notice, okay, that if we do the, the way we construct our G corners, notice that there's some over design. Okay, it's just the way we did the sum of variances approach. And so just be careful that, if you see Monte Carlos fail, right, it may be because you're actually having some pessimism built in your design. Okay, so anyways, what I want to do next is, talk a little bit about, what happens when you have not just one flavor of NMOS or one flavor of PMOS. Because very, very common is we have core transistors with multiple VT flavors, typically now 6 different VT flavors per polarity, okay? You also, in older technology nodes, have IO FETs with a thick oxide, okay? And the thing you have to be very careful about is how do the models actually capture the variation in one model? So typically, the way the models are actually built for the different corners here is they're correlated. Okay, so for instance, if I were to have different, 3 VT flavors plus the IO VT flavor, if I were to, for instance, run a local Monte Carlo simulation, okay, I've made the assumption that all these transistors here have the exact same global mismatch or global variation. Is that a fair thing to say? Is that correct? Perhaps not. Right? Because they're built differently, otherwise they wouldn't have the different VTs, right? Okay? And so, the other thing that's increasingly common though to run, to deal with that problem is models have become increasingly smart, right? Where the total Monte Carlo, you can actually capture the variation, the global variation a little bit better that's different between devices. And so this is just an example, okay, of how you might do that. So for instance, notice that in a total Monte Carlo simulation, I, for instance, might have one dice roll, okay, that is common, that represents the common process steps across all different VT flavors. Okay, that takes me to this center over here, and then I have different arrows for each independent dice rolls for each different VT flavor to give me a different center for my local mismatch cloud. Okay, so this is much more conceptually complicated, but because there's a need for it, the foundries are providing more and more of this. Okay, so let's talk about the basics of model construction, okay? And so, I show this for a purpose. So, I actually was very fortunate as a chapter officer. I invited Eric Vito, who's, he's the V in the EKV models, right, okay? Eric Vito was one of the three or four, original inventors of the first digital watch, okay? And so he's from Switzerland. He came, give a talk about EKV models, and I made the mistake of asking him, tell me, what's wrong with the BSIM models? And basically he sat down and said, okay, kid, let me tell you something, okay? How crappy the BSIM models are, and on it went. But basically, the BSIM transistors, BSIM4, right, okay, or all simulator in general, it really needs to strike a balance between the simulation speed and the accuracy. And if you look at, for instance, the VT equation for in BSIM4, it looks like this tremendous mess. Okay, the only thing I really understand is this, and yeah, that's about it, right? Okay, it's a disaster, okay? All of these are not even like physics-based. They're curve fits, okay? They're not grounded on reality. That's why you have all these problems with discontinuous derivatives and all that kind of crap with BSIM because of this crap, okay? And that's why models like EKV, PSP, et cetera, spawned. So with that said, surface potential models started to be introduced, okay? PSP, and so this is where more physics comes into the picture. It's more accurate, but it's more computationally intensive, but hey, we have faster computers. The IV, CV is more unified because it's based on surface potential, and in around 2010, I believe,
PSP was actually on deck by the Compact Model Council to actually replace BSIM, okay? Until the developers got greedy and basically said, hey, we want to trademark the code and charge everyone money to use it, okay? And, I mean, no one, I mean, as an engineer, perhaps I can say this, and maybe being ethnically Chinese is even more real, I'm cheap, okay? I will not pay for something I don't need to pay for, okay? And thankfully, okay, BSIM actually made a comeback here, right? With BSIM 5, which BSIM 6, I guess, I just learned yesterday became BSIM bulk. And the BSIM models are surface potential based too in response to a lot of this. But the smart thing they did was, hey, it's free, okay? And so that's how the industry has evolved to, today the models that are ubiquitous, BSIM CMG for common multiple gate is used for FinFETs and gate all around. And we also have BSIM IMG, independent multiple gate, for FDSOI or 22 FDX, things like that, where your top gate and your gate under your buried oxide can be controlled independently. Okay. Actually, as a result of our conversation last night, I was kind of embarrassed. Professor told me, hey, we're actually using BSIM 6 or BSIM bulk. So BSIM bulk is actually something that's not exactly the same as BSIM CMG, but it's definitely a big step up from BSIM 4, and it's used specifically for circuits that are more tailored towards analog mixed signal and RF, okay, for 28 nanometer. Okay, so let's talk about skew variables, okay? Now, we are trying to map out, build these corners, right? And the way we build these corners is we have these variables, input variables that define transistor characteristics. And I'll be very frank with you, the methodology definitely depends on which foundry you choose. For instance, some foundries more commonly basically have variables that are based on physical parameters, physical quantities. For instance, gate length, gate width, long channel VT, low field mobility, etc. Okay? Other variables, I'll give you a hint, the one that's notably in the island just east of China, okay? They use a different set of methodology that's based on what's called principal components, okay? And so they argue, right, that basically one of the problems you may have with this construction over here of using statistically independent variables like gate length, low field mobility, oxide thickness, things like that, is that maybe these variables are not statistically independent from one another. Okay, if they're not statistically independent from one another, then how can you build this model, right, okay, to cover, like transistor variation space? And so they basically say, okay, or the methodology here is you can come up with this, with this principal component decomposition, right? You basically create, and this is somewhat abstract, right? Essentially an abstracted vector space, okay, of variables or principal components, okay, that are by definition mathematically orthogonal to one another, okay? And then you basically then, that gets around the non-zero covariance that you may possibly have between these physically based variables, okay? And then you have like a linear combinational mapping between these principal components and these physical variables. The problem is these physical components have no physical meaning, or sorry, these principal components have no physical meaning unless the physical variables are, really, really independent of one another, in which case they just collapse to the same thing, okay? But this is something to keep in mind when, in terms of how the skew variables are built. But, typically they're going to be in the order of like half a dozen to a dozen these variables, okay? So how are they used? So what happens when you have, for instance, a fixed corner simulation, right? Each of your skew variable, right, will have a mean, will have some systematic standard deviation and some random standard deviation, and their coefficients in front, right? Okay, that determines what the value of the variable will be, and k can be 1 to say 10, okay? And of course, these sigmas are technology-specific constants. Okay, now,
In a fixed corner simulation, what do? We zero out these coefficients in front, leaving behind only the mean. And in a fixed corner simulation, what do? We pick numbers here. Okay, does that make sense? And they're fixed. Okay, now what happens if you have a Monte Carlo simulation? Because in Monte Carlo simulation, you see where we're going here, right? In a local Monte Carlo simulation, right, this guy's fixed because we're moving to one of these G corners, right? But the random sigma, now the coefficient in front is what gets the dice rolls. Okay? And this is for each of those 10 variables or so that then, defined a transistor, and then, then you can simulate. And then a total Monte Carlo simulation, the difference there is your systematic variation, right, is no longer a fixed number because your systematic variation depends from run to run. Okay? And so you'd have to roll the dice basically for different for each type of device. Okay, does this kind of make sense? Okay, but this is kind of like the general construct of what goes inside. Okay, so suffice to say, the random numbers or the dice rolls really is not a six-sided die. It's coming from a normalized Gaussian. Okay, mean of 0, standard deviation of 1. Okay, and once you have all the skew variables assigned values, perhaps you might need to do a transformation if you have principal components, and then, magic happens, and then you get results. Okay? Okay, and you keep repeating this over and over again if you have, say, 1,000 runs in your Monte Carlo. Okay, so let's talk about some modeling considerations. Monte Carlo, okay, is a statistical characterization tool. You can forecast realistic silicon behavior using a total Monte Carlo, but that assumes that your actual models you're using actually reflect reality. Okay, that's a big if. Okay, it should be, but it gets better as the process gets more mature. It is not a tool that you can use to pinpoint where the source of the variation is, although the latest tools actually give you a Pareto of random variables of which device is the most sensitive, or gives you the most mismatch. Okay. Just as an FYI, you can do some cheap mismatch sensitivity analysis. Foundries typically give you a knob where you can multiply your systematic and random components to look for sensitivities. Okay? Okay. Skip this in the interest of time. Just want to also mention another random note. This is something that some people may not realize until they go a little deeper. Okay? If you, for instance, declare multiple fingers of a transistor, because you need a big device, right? Okay. In schematic, it has different implications, whether you specify that multiplicity in the form of your multiplier, your number of finger, or as an array. Okay. If you basically do it as a multiplier or finger, basically the sigma for your local mismatch gets derated by the square root of the number of fingers. Okay. Whereas if you actually basically have an array that you declare, it breaks everything up into individual fingers and it runs Monte Carlo for each one. Okay, and so it's possible that when you have an array, you get actually like an average of 0 across these different fingers, but then with the first two other ways, you cannot. Okay, so just be aware of these implications. Okay. Now, this matters when you're doing schematics. In layout, it may not matter. It won't matter anyways, because the way layout works is every time you have an intersection between active area and poly, you get a device, and then you run the simulation for each device extracted. Okay. Another thing also I want to just mention, when you're actually running test wafers, okay, or just to check that the process is actually working, or even product wafers, it's very, very common to skew lots. Okay, what are skew lots? So skew lots, right, are wafers that you ask the foundry to intentionally target away from TT, because you want to see how your silicon behaves when it's off target. You're doing a margin experiment. Okay, here's the thing you have to be very careful about when you think about skew lots. Okay, now remember, right, our variation space, right, is meant to capture the cumulative effect of several thousand process steps. Okay, and the way these skew wafers are constructed, right, or built, right, is the foundry
will very conveniently target a very few steps, okay? Deliberately off-center, right, the process targets for very few steps, hoping that those few steps being off-centered will basically give you the cumulative effect of thousands of steps being off-centered, nominal, but pushed to the limit, okay? So having said that, right, things like, for instance, gate length is one of those knobs. If you want to skew, say, gate length, implants are another common knob, okay? If you want to skew the gate length, right, to make up for thousands of steps of variation, what do you have to do? You probably have to skew the gate length to something that's not naturally found in that process, because you have to somehow make up for all the variation caused by all the other 1,998 steps or whatever, okay? So with that said, okay, when you do something unnatural, you could get unnatural results, okay? So the careful thing you have to be watching out for is what happens if you see failures in silicon skew wafers. Do you go fix your design? Okay, something to think about. What about interconnect models? I've just talked about front end, right? Just the transistors, okay? So the back end's a whole different game, okay? So it's a talk in itself, okay? Typically, the goal here is, of course, to capture resistance, capacitance variation. The unfortunate thing is we only have fixed corner models because there are no Monte Carlo models available. It would just be too many variables. Imagine extracting bits and segments of vias, metals, et cetera. Your net list would just blow up. So here's something I want you to think about when you think about these back-end corner models. Imagine you have n metal layers, okay, in your process, okay? Today, n can be as high as 20, okay? So this is the latest cross-section of Intel 18A, right? It's got 15 layers of metal, I believe, on top, 5 layers of metal underneath, right? This is with the backside metallization in this process technology. The transistors are somewhere in here. You can't even see them, right? Even though they're 3D gate-all-around devices, they're nowhere to be seen here. It's dominated by interconnects, okay? So here's the thing I want you to think about, okay? The way historically the back-end corners are constructed is each metal layer is typically pushed to 3 sigma, right? Then the next layer, you push also to 3 sigma. So all of these, say, 20 layers are pushed to 3 sigma, okay? And then you ask yourself, how statistically likely is that? Right? Well, I think this happening in the solar system is more likely, okay? Interplanetary alignment, okay? And as I've learned a new term this morning, it is extremely ridiculous to basically have this kind of pessimism, okay? And so what you'll find is it's not free to have these back-end corners be so pessimistic, because you need to pass timing typically for the back-end corners. And the more extreme your corners are, the more design effort, the more pessimism, the more circuit pessimism, design pessimism you have to build in, the longer it's going to take to do that, the less competitive your design becomes. And so it's not free, okay? You have to balance design, schedule, and yield. Okay, here's the quiz, okay? I'll leave this as for you guys to have fun. I think your professor will give you this the next time. But this is just an example, okay, of different types of simulations. And what would you run to basically solve, to basically, if you're designing something like this, okay? So anyways, you'll have the slides, so don't worry about it. Yeah, and yeah. So this brings me to my last slide. Okay, don't forget, all simulations are wrong, but some are useful. Okay, yeah, thanks. Okay. Any questions? Yes. I hope you guys learned something. Yes. Thank you, Alvin. Sure. I have a couple of questions. I'm going to make just two, the more important. It's like
12, please. Can you go to slide 12? Oh boy. You're mentioning. These two plots, you're talking about the left is before and the right is today. Yes. Is this kind of related to the technology? I Yes. mean, maybe left side are planar devices and right side are FinFET from there, or it's not even related? It's an evolution, right? You'll find that basically as we're moving towards like high K metal gate, strain devices, etc., the process steps for NMOS and PMOS are increasingly different. And that differences in process leads to independence between NMOS and PMOS manufacturing, which makes the cloud increasingly less elliptical and more circular. Sure. I was thinking about if today I have to work with a specific technology, which place should I'm thinking to be? For example, a mature technology like 180 should be more in the left. Yes, definitely. Yeah. And the right 180 is here, right? More pain is here, yeah. But most of the money is on this side, though. Yeah. And just last question: where would you place that line from left to right? I mean, in the scaling technology, for example, Mr. Tokunaga said about that scaling from 180 to Armstrong technology. Where is the line? Yeah, so where the technology really started to really differentiate between NMOS and PMOS, right, really is, I would say 90 nanometers onwards is really where you start to see big differentiations between how NMOS and PMOS are manufactured. So for instance, in 90 nanometers was when stressors are starting to be used. Okay, so stressors, NMOS and PMOS want opposite longitudinal uniaxial strain. And so NMOS and PMOS will have very different process steps because they want totally opposite polarities of stress. High K metal gate, once again, different gate function metal for NMOS and PMOS. Then you go to FinFET, all that carries over, and then go to the gate all around, the same. Okay, and so the increasing separation in independence of different steps for NMOS and for PMOS started happening largely in 90. In 130 and earlier, roughly speaking, they were kind of the same. Okay, a lot more shared steps than unshared steps. Yeah. Okay, thank you. And the second one was slide 37. Wow. Okay. I thought people would be asleep by then. No, and this one is just more thinking about daily design. So Yes. when we are defining the transistor this way, my question is, shouldn't be more accurate to define the transistor the way they are expected to be in the layout? I mean, if you are defining a transistor for the first one, like N for 100, you're not going to have 100 devices apart. Maybe some of them are going to be in the fingers and some multipliers, and that way the model for Monte Carlo simulations does cover those specifications, right? You're right. It should be. So one thing I did not mention here, actually I just went through it pretty quickly in the interest of time. When you specify the multiplier as in n finger or multiplier or multi, there are different implications. Okay. So for instance, if you use n finger, right, it says here all fingers are assumed to be in the same active island, continuous. Okay, which means that if you have, for instance, like LOD effects, right, mechanical stress caused by LOD, you're going to get different SA and SB values, so to speak, and how that gets lumped in, not clear. I mean, ideally, you want your schematic to capture a priori what your layout's going to happen, and in reality, the proper way to really do it is to declare it as an array, right? That's what's going to be simulated in layout, right?
But for simplification or for simplicity, right? I mean, you know, that may not necessarily be, you know, worth the trouble, right? Because there's so much deltas between pre and post layout, right? Okay. I just wanted to bring this up so that people aren't thinking it's all equivalent, right? I mean, in the more advanced nodes, you'll find that layout-dependent effects and parasitics are such a big factor, right? The sooner you get the layout before mucking around with that second significant digit, right, of accuracy, the better off you are. Because as soon as you go to layout, you're going to change your results so much, right, that you're better off just tweaking that way if you need to tweak. Yeah. Thank you. Sure. Okay. Hi. Hi. Thanks for the presentation. pleasure. Something I want to ask you is, okay, you talked a lot about the MOSFET transistor, but how about the parasitic devices? How do we, let's say, extrapolate these results to the design with transistors, with capacitors, taking into consideration that they have another types of process and okay, well, at least I was thinking, for example, during my simulation, it's common to say, well, let's say, I'm going to simulate with fast MOSFET, but also with the worst case of resistance. But here you say that, well, that's really, really uncommon. And okay, maybe I'm just doing a pessimistic approach. And okay, how do we manage that case? That's an excellent question. So obviously the parasitics are captured in the back ends, which are declared independently of the front end transistor models, right? So you're basically asking, well, you know, should we come up with a more more pragmatic way of choosing the combination of back end and front end corners to give us more realistic results, right? Right now, I'm not familiar of an approach. Clearly the back end and front end are, you know, you could safely say are mutually independent of one another. And so when you run statistical corners, you should run front end and back end and choose all the permutations to cover your bases. That's what's done, but I really don't know of a smarter way. Yeah, sorry. I mean, anytime you have statistical independence, you're screwed because things can go in different directions. Okay, so for instance, like just to give you an example, even the back end is not that simple, right? Historically, for instance, you know, with back end, you can kind of have some correlation between metal resistance and metal capacitance, because usually metal resistance is due to a narrower metal, but then narrower metal means also, or a shorter metal, but it also means less capacitance. So higher resistance means lower capacitance. They're usually correlated in some way. Right? But then when you capture, for instance, the effect of via resistance, okay, via resistance is tricky. Via resistance is not necessarily correlated. So via resistance is not so much due to the bulk of current going through the bulk of the metal. It's usually determined by the interface quality at the bottom of the via to the underlying metal, which can be very independent of metal dimension, right? And so because via resistance, for instance, is not behaving in a correlated fashion, then you're screwed. You have to basically run uncorrelated cases, which blows up your permutations. Yeah, great question, but I don't know of a good answer right now. Yeah. Okay. Sorry. Thanks. Thanks. Yeah. But people are, you know, trying to come up with ways to reduce the pessimism. So as an example, remember I talked about if you had 20 layers of interconnect, right? Okay. Does it make sense that all 20 layers get pushed to 3 sigma? It makes no sense, right? But how do you nice down? How do you reduce the pessimism? Okay. So one thing I've heard being discussed, kicked around is, well, you know, the amount of pessimism you get depends how much statistical averaging you can get. Okay. So for instance, if you had a wire that went to metal 1 and then back down, you're not going to get any statistical averaging there. But if you had, for instance, a wire that came from a connection from
from the transistor up to, say, metal 15, and then back down, well, you're averaging many, many different layers, and so you might actually, you do expect to get statistical averaging from that, but I have not seen something systematically in the tools yet. But these are things that people think about, but you can imagine how complicated this coming up with a methodology is, right? Yeah. Uh-huh. Oh, okay, sure, sorry. Yep, okay. Bueno, por favor, le damos un fuerte aplauso. A la Thank you. Bueno, ya terminaron las dos charlas, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomarnos una foto todos los asistentes, los dos ponentes, y para finalizar, luego ya pueden tomar la asistencia y escanear el código QR luego de la foto. Gracias. El código QR ya, sí. ¿Qué? Ah, sí, yo lo vi. Sorry, I didn't. Oh, it's okay. I didn't. Thank you, both of you. Oh, We're going to take a picture with you. I'd like to thank. ¿Vamos a hacer acá o...? Estamos pensando que quedamos con el proyector porque hay que apagarlo. No, pues se apaga, o sea, se corre la ventanita. Apagamos el... Ah, ok, listo. Sí, tomen los dos micrófonos. No, que lo apaguen. Por favor, antes de que se vayan, llenar la encuesta de satisfacción. El QR. Fabi, porfa, puedes colocar el QR para la encuesta de No se vayan, no se vayan, no se vayan. Váyanse después de que llenen el QR, sí. Por favor. Sí, si no, no les vale la asistencia. Fabi.